సో yesterday మనం ఇక్కడ జస్ట్ ETL అంటే ఏంటి, బేసిక్ ETL అంటే ఏంటి, డేటా వేరేజ్ అంటే డేటా డేటా ప్రాసెసింగ్ ఎట్లా జరుగుతుందో discuss చేస్తాం. బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ స్ట్రీమింగ్ డేటా or simply you can say real-time real-time data processing or live data, all the same. Okay, so we'll continue from here. బేసికల్గా డేటా వేరస్ అంటే ఏంటంటే మోస్ట్లీ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి ఆర్ మల్టిపుల్ సోర్సెస్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ని గ్యాదర్ చేసి మనం ఒక ప్లేస్లో పెట్టుకుంటాం. సో విల్ కంబైన్ డేటా ఫ్రమ్ multiple sources and load them into a single database. Okay, therefore, so basically data warehouse అంటే ఏంటంటే సో అది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ డేటాబేస్. సో డేటా వేర్హౌస్ అన్నా డేటాబేస్ అన్నా ఒకటే, కాకపోతే యూజబిలిటీని బట్టి మనం వీటిని దాన్ని డేటాబేస్ అంటాం, దీన్ని డేటా వేర్హౌస్ అంటాం. ఓకే, సో వీఆర్ లోడింగ్ దెమ్ ఇంటూ a single database which we are calling as a data warehouse. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ డేటా వేర్హౌస్ని మనం దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే analytical purpose or transformations or reporting or this will be fine. So అనాలిసిస్ చేయడానికి దాన్ని, సో ఏదైతే డేటా ఉందో దాన్ని అనాలిసిస్ చేయడానికి, ఇప్పుడు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అప్లై చేయడానికి. సో మనకి డేటా వేర్హౌస్లో ఓన్లీ ప్రాసెస్డ్ డేటా ఉంటుంది, నాట్ ఎ రా డేటా. సో వాట్ ఎవర్ ద బిజినెస్ హ్యాస్ రిక్వెస్టెడ్, that kind of data will only exist in the data warehouse. Coming to a database, so what is a database? So generally a database, it is used to store information, okay, in form of tables. So database మనం ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. సో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డేటా, let me show you. So related to any kind of data, related to a, for example, taking any manufacturing company, related to a if you take any retail store, so
any IT industry or any banking industry. So they will use this information to store their data. So uh, so here we'll use this database for daily transactions. So day-to-day transactions for ఏవైతే, for example, uh, so I went to some store, I purchased some product. So it will be generated with some invoice, right? Invoice, and in that the product list whatever I purchased. So అవన్నీ కూడా ఈ డేటాబేస్లో స్టోర్ అవుతాయి with order number, invoice number, and the date when you purchased. So it is used for the tracking purpose. So ఈ డేటాబేస్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే, for example, if in case customers came back, he tells that I want to return some product. So మీరు ఎక్కడ చెక్ చేస్తారు? Uh, మనకి ఏదైతే ఇన్వాయిస్ ఉంటుందో, లేకుంటే ఏదో బిల్ జనరేట్ అవుతుందో బిల్ నెంబర్తో చెక్ చేసి విల్ క్యాన్సిల్ దట్ ప్రోడక్ట్ అండ్ విల్ టేక్ ఇట్. ఓకే, coming to this data warehouse, usually this is used by the many companies. So nowadays this ETL is very important for each and every company. They are using this for what purpose? For analyzing the trends o- over a period of time. Okay, what type of trends we are analyzing? So I am telling, ఇందాక నేను చెప్పిన ఒక కస్టమర్ ఒక ప్రోడక్ట్ పర్చేస్ చేశాను. సో అట్లాంటి ప్రోడక్ట్ కస్టమర్స్ ఎన్ని పర్చేస్ చేస్తారు, లేకుంటే ఏ సీజన్లో పర్చేస్ చేస్తారు, లేకుంటే ఏ టైం ఫ్రేమ్లో పర్చేస్ చేస్తారు. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ట్రెండ్స్ వాళ్ళు అనలైజ్ చేయడానికి ఈ డేటా వేర్హౌస్ని యూజ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే మనం డేటాబేస్ మీద కూడా అనాలిసిస్ చేయొచ్చు, మనం ఏదైతే ఇది అనుకుంటున్నాం అనాలిసిస్ అండ్ రిపోర్టింగ్. బట్ ఇట్ విల్ ఏమవుతుందంటే మనకి ఈ డేటాబేస్ మీద లోడ్ పడుతుంది. సో దానివల్ల ఏంటంటే మేబీ ద డేటాబేస్ మే బి క్రాష్ ఆర్ బిజినెస్ మే లూజ్ ద బిజినెస్. ఓకే, సో అందుకని చెప్పి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే డేటాబేస్ ఆర్ డిఫరెంట్, మనకి ఎక్కడి నుంచి అయితే డేటా వస్తుందో ఆ డేటా అంతా తీసుకొని డేటా వేర్హౌస్లో పెట్టుకొని మనకు కావాల్సింది చేస్తున్నాం. ఓకే, అండ్ సో one more thing is it is subject oriented, integrated, time variant, and non-volatile. So first one, what is subject oriented? So subject oriented ఏంటంటే, if you take a banking industry, what type of data we can expect? So it is related to customer information, like accounts, what are their transactions, what are their payments, and what are their money they are doing the money transfer, or from other banks, how much money they are getting. So అవన్నీ కూడా ఉంటాయి. If you take another one, so marketing related customer informations, like their personal information like their mail ID, phone number, and name, and their address. And if you take any product, so related to that product, what are their preference? So that kind of information will be there in market. So if you see the subject oriented,
In the data warehouse, we'll uh, we will analyze only a particular subject area. Okay. Coming to integrated, so integrated means we are combining together. So what is the meaning of integrated means? So మనం డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి ఆర్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి డేటా కలెక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దాన్ని ఇంటిగ్రేటెడ్ అంటుంది. సో ఇంటిగ్రేటెడ్ అంటే ఏంటంటే వీఆర్ కంబైనింగ్ డేటా ఫ్రమ్ different sources. That is the integration. Okay. And coming to a time variant. So time variant అంటే for example, I have some information in the data warehouse. So now ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది నా డేటా వేరోస్. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది? Somewhere from the database, another database. Narayana. So something we have address called ABC he is staying. So ఈ డేటా అనేది కరెంట్ అడ్రస్ నారాయణ until a certain period of time. So till 2021. After 2021, Narayana ekkada move ayadu. Let's take XYZ. So this data was not available previously in the data warehouse. He is currently staying in this XYZ location. So over a period of time, whenever we had some changes in any sources, sources are like from the databases, either from the databases or whatever the source we are getting the data. సో ఎక్కడి నుంచి అయితే మనకి డేటా వస్తుందో అక్కడ మనకి ఈ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ చేంజ్ వచ్చినప్పుడు ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో అది ప్లేస్ ఉండి న్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాడ్ అవుతుంది. సో మోస్ట్లీ డేటా వేర్హౌస్ ఏం చేస్తుందంటే ఎంటైర్ హిస్టరీ we will track entire historical data. Okay, not only the changes we have. For example, this is the current address. So current address ఒకటే కాకుండా ప్రీవియస్ అడ్రస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆయన ఒకవేళ ఒక 10 లొకేషన్స్ మూవ్ అయ్యాడు. సో ఆ 10 లొకేషన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనకి డేటాబేస్ వేరేస్ డేటాబేస్ ఓన్లీ దే విల్ హ్యావ్ ది కరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద కరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో ఈ కరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది ఒకటే సేవ్ చేసుకుంటారు డేటాబేస్లో, ఎందుకంటే అది ట్రాన్సాక్షన్ పర్పస్, నాట్ ఫర్ ది స్టోరింగ్ ది హిస్టారికల్ డేటా పర్పస్. సో దిస్ ఈస్ entirely made for one purpose and database is made for one purpose. Okay, సో వీటిని ఎట్లా కేటగరైజ్ చేశారు, ఎలా కేటగరైజ్ చేశారంటే, సో నేను ఇది డేటాబేస్ అని చెప్పి నేను ఇది డేటాబేస్ అని ఎట్లా డిఫైన్ చేయగలుగుతున్నాను? ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ టోటలీ ఆన్ OLTP అండ్ OLAP. ఓకే, సో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే OLTPకి సమ్ రూల్స్ పెట్టుకుంటాం, OLAPకి సమ్ రూల్స్ పెట్టుకొని ఈ పర్టికులర్ డేటాబేస్ ఈ రూల్స్ని ఫాలో అయితే అది డేటాబేస్. ఈ డేటాబేస్ ఈ రూల్స్ ఈ రెండిట్లో ఏ రూల్స్ని ఫాలో అవుతుందో అది ఆ కేటగిరీస్ కిందకి వస్తుంది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ OLTP అంటే ఏంటి? OLTP అంటే ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్. సో సింప్లీ ఇది ఒక డేటాబేస్. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ డేటాబేస్.
So what is the purpose of the database? Which actually stores the daily transactions. So what in one term, we'll call them as a current data. Current data అనొచ్చు, or you can say present data. సో రెండు ఒకటే. సో ఏదైతే మన డేటాబేస్ ఇది ఉందో ఇందులో డే టు డే ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ డైలీ ట్రాన్సాక్షన్స్ని స్టోర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నాం, అందుకని ఇది ఓఎల్టీపీ. ఇంకోటి ఏంటి, ఈ ఓఎల్టీపీ అనేది మోర్ ఓవర్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ బై ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ let's take a regularly using app WhatsApp. So you are basically apps, WhatsApp is used for the basic functionality called messaging, or you will send images or videos and all. సో అవన్నీ కూడా ఆన్లైన్లో సెండ్ అవుతున్నాయి. సో బట్ అవి ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, ఆర్ టెంపరీగా అవి ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ దే విల్ హ్యావ్ ఎ డేటాబేస్, or some of the information stored in our local storage also. Okay, or let's take a regular example like Gmail. So in the Gmail you are giving the username and password. So whatever the మీరైతే ఏదైతే యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తున్నారో అది కరెక్టా రాంగా ఎట్లా టాలీ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ విల్ కనెక్ట్, బ్యాక్ ఎండ్లో అది డేటాబేస్తో కనెక్ట్ అయిన తర్వాత మనం ఇచ్చిన యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఏ టేబుల్స్లో ఉందో ఎక్కడ ఉందో చెక్ చేసుకొని, అది క్రాస్ చెక్ చేసుకొని మ్యాచ్ అయిన వాటికి, ఒకవేళ యూజర్ నేమ్ ఎగ్జిస్ట్ ఉంటే పాస్వర్డ్ కరెక్ట్ ఇచ్చాడు, సో విల్ లాగిన్, ఏబుల్ టు లాగిన్, ఆల్స్ ఇట్ విల్ డినై ఇట్. ఓకే, సో రిలేటెడ్ టు ఎనీ వెబ్ పేజ్ ఆర్ ఎనీ కంపెనీ, సో ఈరోజు మనకి ఏది తీసుకున్నా కూడా మోస్ట్లీ డేటాబేస్ ఇస్ మ్యాండేట్. ఓకే, సో moreover it is used by the online applications, where uh, they need to update very frequent. For example, okay, why we are changing very frequently. So for example, నారాయణ ఏబిసి నుంచి ఎక్స్వైజీ అనే లొకేషన్ చేంజ్ చేయడానికి చెప్తున్నాం, బట్ బ్యాంక్ ఏంటంటే ఈ లొకేషన్ చేంజ్ చేయకుండా అది ఓల్డ్ లొకేషన్ పెట్టి, దట్ ఈస్ అ రాంగ్. సో వై వీఆర్ అప్డేటింగ్ ఇట్ టు మెయింటైన్ ది కన్సిస్టెన్సీ. ఓకే, కన్సిస్టెన్సీ ఆఫ్ ది డేటా. సో ఏవైతే మనం చేంజెస్ చేస్తున్నామో it should have some proper meaning, and it should be as per the that particular company. One of the ఇంకోటి ఏంటంటే databases, it will deals with larger number of data. సో సింప్లీ ఒకవేళ మనకి ఇంటర్వ్యూలో ఓఎల్టీపీ అడుగుతారు, వాట్ ఈస్ ఓఎల్టీపీ. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఓఎల్టీపీ ఈజ్ అ డేటాబేస్. ఓకే, ఓఎల్టీపీ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ది డేటాబేస్. ఇంకోటి ఏంటంటే, సో ఓఎల్టీపీ అనేది ఫర్ ద డే టు డే ట్రాన్సాక్షన్స్ విల్ యూజ్ ఇట్. ఓకే, దట్స్ ఇట్. అండ్ ఓఎల్టీపీ uses normalization method. What is the normalization method? So for example, సేమ్ డేటా అనేది ఈ డేటా ఉంది, ఈ డేటా అనేది మల్టిపుల్ టేబుల్స్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ రిపీట్ అయ్యాయి. సో ఒక టేబుల్లో ఉన్న
multiple tables ఉన్న data duplicate అవుతుంది. So in order to eliminate the duplicate, to remove the redundancy and maintain the consistency in the data. Okay, so proper data maintain చేయడానికి మనం ఇది నార్మలైజేషన్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. Mainly to remove the duplicates. Whereas in OLAP అంటే ఏంటి? ఆన్లైన్ అనలిటికల్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్. సో ఈ ఓఎల్ఏపి అనేది, ఈ కాన్సెప్ట్ మనకి ఎక్కడ యూజ్ అవుతుందంటే డేటా వేర్హౌస్ లో. ఎలా? It will deals with data. For what purpose? For decision making and planning. So for example, మీకు నేను చెప్పాను, సో బిజినెస్ వాంట్ టు కమ్ అప్ విత్ న్యూ ఐడియాస్ అండ్ ఆల్. Okay. So they want to come up with some, for example, ఈ డేటా వేర్హౌస్ మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అంటే, మనం ఏదైతే పాస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందో, సో బేసికల్లీ మనకి ఇట్లా వర్క్ అవుతుంది. సో డేటాబేస్ ఉంది, డేటాబేస్లో మనం ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే అనాలిసిస్ చేయలేం. ఎందుకంటే డేటాబేస్ అనేది డే టు డే ట్రాన్సాక్షన్స్ యూజ్ చేస్తాం. సో మనం ఇంకోటి ఏం చేస్తామంటే, డేటాబేస్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ 1 GB స్టోరేజ్ ఉంటుంది. అందుకని చెప్పి దానిపైన మనం ఈ అనాలిసిస్ అనేది చేయలేము, ప్లస్ ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్. సో అందుకే ఏం చేస్తామంటే డేటా వేర్ హౌస్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ మెయింటైన్ స్టిల్ ది 100 GB. I'm just taking example. So it can go up to the TVs and TVs also. సో ఏదైతే ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందో, మనకు కావాల్సినంత ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా డేటా వేర్ హౌస్ మూవ్ చేసుకొని, సో విల్ మెయింటైన్ ఎంటైర్ పాస్ట్ హిస్టరీ. సో ఇక్కడ ఓన్లీ ప్రజెంట్ హిస్టరీ ఉంటుంది, ప్రజెంట్ డేటా ఉంటుంది, రైట్? బికాస్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇట్ ఫర్ ది డైలీ ట్రాన్సాక్షన్స్. సో ఇట్ విల్ హోల్డ్ ది హిస్టారికల్ డేటా. సో హిస్టారికల్ డేటా అంటే ఎంటైర్ చెప్పలేము, ఇట్ డిపెండ్స్. ఇట్ కెన్ గో అప్ టు 5 to 10 years ఆర్ అప్ టు 20 years ఆల్సో. సో మనకి బిజినెస్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందో అప్పటి నుంచి కూడా దే కెన్ మెయింటైన్ ఎ డేటా. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ ది హిస్టారికల్ డేటా ఓన్లీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే కెన్ అనలైజ్ ది ట్రెండ్స్, దే కెన్ డూ సమ్ అనాలిసిస్ యూజింగ్ సమ్ డిఫరెంట్ టూల్స్ అండ్ దే కెన్ ప్లాన్ అకార్డింగ్లీ. ఓకే, సో కమింగ్ టు OLTP అండ్ OLAP. సో OLAP అనేది it will deals with smaller amount of data. Okay, smaller amount of data అంటే in terms of ఈ సైజెస్ కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక టేబుల్ వచ్చేసి, జస్ట్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్, మనకి ఇక్కడ ఒక 500 కాలమ్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం ఇన్ రియల్ టైంలో. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి డేటా వేర్హౌస్లో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉండవు, ఓన్లీ రిక్వైర్డ్ కాలమ్స్ విల్ బి అరౌండ్ 200 ఓన్లీ. సో ఇక్కడ చూస్తే 300 కాలమ్స్ మైనస్ అయింది. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇందులో కూడా మనకి నల్స్ ఉంటాయి, ఇంకా ఎంటీ ఉంటుంది, మళ్ళీ ఇంకా సమ్ రా డేటా విచ్ ఈస్ అన్వాంటెడ్. సో అదంతా కూడా మనం ఎక్కడ ఫిల్టర్ అవుట్ చేస్తున్నాం అంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లెవెల్లో ఫిల్టర్ అవుట్ చేసేస్తాం. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేస్తున్నాం కదా, ఈ లెవెల్లో ఆ డేటా అంతా ఫిల్టర్ అవుట్ చేసి ఓన్లీ రిలేటెడ్ టు వాట్ వీ వాంట్ టు అనలైజ్. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఈ డేటా వేర్హౌస్లో స్టోర్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో దట్స్ వై we'll mostly deal with the
స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా. సో ఈ ఈ స్టాండ్ పాయింట్లో అంటే ఇక్కడ మీరు చూస్తే 500 కాలమ్స్, ఇక్కడ చూస్తే 200 కాలమ్స్. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇలా ప్రతి ఒక్క డేటా అనేది అవైలబుల్ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క కాలం. సో వీ డోంట్ కీప్ నల్స్ ఆర్ వీ డోంట్ కీప్ ఎంటీ, బట్ it again depends on the business. Okay, so this is the one point, and it will use denormalization. Okay, denormalization ఏంటంటే మనం డూప్లికేట్స్ అనేటివి మెయింటైన్ చేస్తాం. అంటే we will maintain duplicates not in the level of not in table level, not sorry, not in data level. అంటే ఒక టేబుల్ తీసుకుంటే ఆ టేబుల్లో డూప్లికేట్స్ కాదు, ఇన్ టేబుల్ లెవెల్. అంటే ఏదైతే డేటా ఒక టేబుల్లో ఉందో సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకో టేబుల్లో కూడా ఉంటుంది. ఎందుకంటే టు ఇంప్రూవ్ ది query performance. So it will improve the query performance. సో వాట్ ఎవర్ మనం ఏవైతే జాయిన్ చేస్తున్నాం, సో సో సేమ్ డేటా ఉంటే ఏమవుతుందంటే మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ అనేవి ఫెచ్ చేయడానికి ఈజీ అవుతుంది. అందుకని చెప్పి మనం ఏదైతే ఒక టేబుల్లో ఉన్న డేటాని ఇంకో టేబుల్లో కూడా రెప్లికేట్ చేస్తాం. బట్ సో వీ విల్ మెయింటైన్ ద సేమ్ డేటా. సో ఇండైరెక్ట్గా వీ విల్ హ్యావ్ ది డూప్లికేట్స్. ఓకే, వీ విల్ హ్యావ్ మెయిన్లీ duplicates, not in data level, it's in table level. Okay, so ఇది OLTP and OLAP. So differences చూద్దాం. So coming to OLTP and OLAP, so what are the differences? So what is the main difference? First point ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ OLTP దేని పర్పస్ యూజ్ చేస్తాం? బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఓకే, OLTP OLAP. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ పాయింట్ చూద్దాం. OLTP దేనికి యూజ్ చేస్తాం? డే టు డే బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్పస్. ఓకే, వేరాజ్ ఇన్ OLAP దేనికి యూజ్ చేస్తాం? టు సపోర్ట్ డెసిషన్స్. సో మనం తీసుకునే డెసిషన్స్ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ ఓన్ ప్రెడిక్షన్స్ కాదు. సో ఏదైతే మన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందో దాన్ని అనలైజ్ చేసిన తర్వాత విల్ కమ్ టు ది కన్క్లూజన్. ఓకే, వెదర్ ఇట్ ఈస్ సపోర్టింగ్ అవర్ బిజినెస్ ఆర్ నాట్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ డేటా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇందులో ఉంటుంది. Whereas in OLAP, subject oriented. Okay, this is a one point. So we will store the current data. Here, where we'll store the historical data. Coming to ఇక్కడ OLTPలో డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. సో డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఇందాక మీకు చెప్పాను 500 కాలమ్స్ అంటే వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీఆర్ స్టోరింగ్. సో డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తే వీల్ హియర్ స్టోర్ ది సమ్మరైజ్డ్ డేటా. సో ఏదైతే మనకి కావాల్సిన డేటా ఉంటుందో ఆ డేటా మాత్రం డేటా వేర్హౌస్లో స్టోర్ చేస్తాం. సో ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు సో విల్ స్టోర్ ది సమ్మరైజ్డ్ డేటా. ఇంకోటి ఏంటంటే వాలటైల్ డేటా. అంటే వన్స్ మనం డేటాబేస్లో స్టోర్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ని అగైన్ వీ కెన్ చేంజ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో కస్టమర్ కమ్స్ టు మీ, he want to update his
mail ID or he wants to update his mobile. So we can do n number of times. But whereas in coming to data warehouse, so let's take uh, సో నేను ఇది ప్రీవియస్ అడ్రస్ అని చెప్పిన కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా వేస్లో ఈ డేటా ఆల్రెడీ ఉంది. నేనేం చేస్తున్నా అంటే దీన్ని మాడిఫై చేస్తున్నాను సంథింగ్ లా. ఆర్ ఇట్స్ ప్రీవియస్లీ హీ వాస్ స్టేయింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ అండ్ కరెంట్లీ వాస్ స్టేయింగ్ ఇన్ బెంగళూరు. సో ఈ డేటా వేర్హౌస్లో ఆయన ఆల్రెడీ హైదరాబాద్లో ఉన్నాడని నేను చెప్పాను, కానీ నేను ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బెంగళూరు హైదరాబాద్ ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ చెన్నై. సో అది ఈజ్ ఇట్ వ్యాలిడ్ కాదు, ఎందుకంటే అది కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాదు కాబట్టి. సో మోస్ట్లీ విల్ యూజ్ ది నాన్ వాలటైల్ డేటా. ఓకే, వన్స్ ఏదైతే డేటా అనేది డేటా వేర్స్లోకి వెళ్తుందో వి కాంట్ డూ ది మోడిఫికేషన్స్. ఓకే, సో డేటాబేస్లో ఏంటంటే లెస్ట్ హిస్టరీ అనమాట. సో ఓన్లీ పర్టికులర్ మనకి ట్రాన్సాక్షన్స్ డే టు డే కావాలి కాబట్టి దాని పర్పస్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అంత అంత స్పేస్ యూజ్ అవ్వదు. సో లెస్ హిస్టరీ లైక్ 3 to 6 months. ఇక్కడ మోర్ హిస్టరీ ఎందుకు? మనకి డేటా అనలైజ్ చేయాలంటే ఎప్పుడైనా కూడా గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకి ఎన్ని ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువ ఉంటే అంత ఎక్కువ అనలైజ్ చేయొచ్చు. సో అంత క్లారిటీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, అంత క్లారిటీ ఆఫ్ డెసిషన్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇట్ కెన్ గో అప్ టు like 5 to 10 years or up to 15 years also. Mostly companies go till 10 years only. So that will be more enough. ఒక కంపెనీ తీసుకుంటే అది ఎన్ని ఇయర్స్ ముందు స్టార్ట్ అయినా కూడా సో రీసెంట్ పాస్ట్ 5 to 10 ఇయర్స్లోనే ఏవైతే చేంజెస్ ఉన్నాయో అవి జరుగుతుంటాయి. అందుకని చెప్పి సో దే విల్ ప్రిఫర్ ది 5 to 10 ఇయర్స్. ఇంకోటి ఏంటంటే నార్మలైజేషన్ డేటా ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం, ఇక్కడ డీనార్మలైజేషన్ డేటా. ఇక్కడ ఏంటి? టు రన్ ది బిజినెస్ we will use it. Remember that. To analyze the business. ఓకే, మనని బిజినెస్ అనలైజ్ చేయడానికి, ఒకవేళ బిజినెస్ గ్రో చేయడానికి or డెవలప్ చేయడానికి, ఓకే, టు ఇంప్రూవ్ అవర్ బిజినెస్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ OLTP యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇట్ విల్ సపోర్ట్ ది ఇయర్ మోడల్. సో మనం ఫర్దర్ క్లాసెస్లో ఇయర్ మోడల్ అంటే ఏంటి చెప్తాం. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇట్ విల్ సపోర్ట్ ది డైమెన్షనల్ మోడల్. సో we have two types of model. One is ER model and one is dimensional model. ఇంకోటి ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటాబేస్ సైజ్ 100 GB ఉంది అనుకోండి. సో ఓన్లీ మనం జనరల్గా డేటాబేస్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే టెంపరీ పర్పస్. డేటాబేస్ అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది స్టోర్ ది టెంపరీ పర్పస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్పాను, మనం ఇందాక ఒక స్టోర్కి వెళ్ళాము, సంథింగ్ ఏదో పర్చేస్ చేసామని. సో ఒక ప్రోడక్ట్ని పర్చేస్ చేసిన తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ చెప్తాను, మీరు ఒక డిమార్ట్కి వెళ్ళారు, బ్రెడ్ అండ్ మిల్క్ పర్చేస్ చేశారు. ఓకే, సో పర్చేస్ చేసినప్పుడు ఒక బిల్ రిసిప్ట్ అనేది జనరేట్ విత్ బిల్ నంబర్, నేమ్ అండ్ ప్రోడక్ట్స్, ఎంత డిస్కౌంట్ ఇచ్చారు, ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. సో అండ్ సో అయితే మనం ఇక్కడ ఏమంటున్నాం అంటే ఓన్లీ బిజినెస్ రన్ చేయడానికి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అప్పటిదప్పట్లో జనరేట్ చేసి ఇచ్చేస్తాం. ఓకే, సో వన్స్ జనరేట్ చేసి ఇచ్చిన తర్వాత
మనం ఇప్పుడు వచ్చినాం, ఇంటికి వచ్చినాం, బ్రెడ్ మిల్క్ వి కన్జ్యూమ్డ్ ఇట్. సో బ్రెడ్ తినేసినాం, మిల్క్ తాగేసినాం. సో వీఆర్ డన్ విత్ ది వాటర్ వి బ్రాట్. అండ్ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఆఫ్టర్ 1 day or 2 days సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని డేటా వేర్ హౌస్లోకి మూవ్ చేసినాం అన్నమాట. ఓకే, సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో వై వీ నీడ్ హియర్? సో దే విల్ రిమూవ్ దిస్. ఎప్పుడు రిమూవ్ చేస్తారు? ఆఫ్టర్ 3 to 6 months ఆఫ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఈ ఓల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది రిమూవ్ అయిపోయి ఏదైతే అంటే ఓవర్ రైట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ అగైన్ ద న్యూ కస్టమర్, ఐఎమ్ కమింగ్ విత్ ఐఎమ్ నేను మళ్ళీ ఇంకో వేరే ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నాను. సో దానికి ఒక బిల్డెట్ జనరేట్ అవుతుంది. సో ఏదైతే పాస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందో అది డిలీట్ అయిపోతుంది ఎక్కడ నుంచి? డేటాబేస్ నుంచి. ఓన్లీ మనం బిజినెస్ రన్ చేయడానికి ఈ డేటాబేస్ని యూజ్ చేస్తున్నాం. టు స్టోర్ మళ్ళీ మనం బ్యాక్ వెళ్ళి చూస్తే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది డేటా వేర్ హౌస్లో ఉంటుంది. ఫర్ వాట్ పర్పస్? ఫర్ ది అనాలిసిస్ పర్పస్. ఓకే, సో దట్స్ వై ఇది ఓన్లీ అప్ టు just like 100 MBs to GBs only. It not go beyond that. DB size వచ్చేసి 100 GBs up to the TBs. ఓకే, సో మీకు ఆల్రెడీ ఇండెక్సెస్ చెప్పా కదా, ఇక్కడ ఇండెక్సెస్ ఎక్కువ యూజ్ చేయాలన్నమాట. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ మెనీ ఇండెక్సెస్ యూజ్ చేస్తారు. ఇండెక్సెస్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం తెలుసా మనం? సో ఎప్పుడైతే మనకు డూప్లికేట్ డేటా ఉంటుందో ఇండెక్సెస్ అక్కడ యూజ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, వాట్ ఇట్ విల్ డూ? On particular columns will apply the index, right? So it will improve the query performance. అది ఏం చేస్తుందంటే డూప్లికేట్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ డేటాను ఫిల్టర్ అవుట్ చేసి ఫెచ్ చేయడానికి ఇండెక్సెస్ యూజ్ అవుతాయి. సో మనకి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇక్కడ ఓఎల్ఏపిలో ఎక్కువ డూప్లికేట్స్ యూజ్ చేస్తాం అని చెప్పి, అందుకని ఇక్కడ మోర్ ఇండెక్సెస్. హియర్ లెస్ ఇండెక్సెస్. లెస్ ఇండెక్సెస్ వై? నార్మలైజేషన్ టెక్నిక్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ డూప్లికేట్స్ ఉంటావు అన్నమాట, అందుకని లెస్ ఇండెక్సెస్. ఇంకోటి ఏంటి? మెనీ జాయిన్స్. హియర్ లెస్ జాయిన్స్. సో టేబుల్స్ కంబైన్ చేయడం అనేది సమ్ జాయిన్స్ ఆర్ లెస్ జాయిన్స్. టేబుల్ జాయిన్స్ అనేది తక్కువ చేస్తాం ఇక్కడ, ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది. మీకు ఇందాక చెప్పాను రిలేటెడ్ టు ఎనీ ప్రోడక్ట్. సో they want to fetch some information from many tables. So they need to do many joins. Actually it vary, but for now we'll keep it as this one. Okay, so next one. సో మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి డేటాబేస్కి డేటా వేర్ హౌస్? సో డేటాబేస్ వచ్చేసి ఓఎల్టీపీ సిస్టమ్. ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? అప్లికేషన్ ఏదైతే అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తున్నామో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ okay, we'll take the bank only. If I take IndusInd Bank, so there is a new customer came up, he want to open an account. Open account in savings account. So he need to fill the online application form and submit it. సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫిల్ చేస్తామో అది ఆన్లైన్లో ఒక టూల్ ఉంటుంది, సమ్ XYZ టూల్ అనుకున్నాం. సో ఈ XYZ టూల్ ఎప్పుడైతే మనం అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫిల్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తామో ఇట్ విల్ స్టోర్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటూ దే డేటాబేస్. ఏ డేటాబేస్? రిలేటెడ్ టు ఏదైనా ఉండొచ్చు.
ఇండస్ఇండ్ మేబీ దే పర్చేస్డ్ ఆర్కిల్ డేటాబేస్. సో ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది స్టోర్ అవుతుంది, కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్. వన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సమ్ బేసిక్ ఫార్మాలిటీస్ కంప్లీట్ చేసి డాక్యుమెంట్స్ అని కరెక్ట్ ఉంటే what type of account you want to open, they will open and give it. Okay, before that ఏం చేస్తున్నాం, మనం ఒక అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ ఫర్ ది అప్లికేషన్ పర్పస్. సో సమ్ స్మాల్ అప్లికేషన్స్ రన్స్ విత్ దిస్ డేటాబేస్. వేరాస్ ఇన్ డేటా వేర్ హౌస్ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇలాంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండస్ఇండ్ నేను ఒక బ్రాంచ్కి వెళ్ళాను, వీళ్ళు ఇది ఫాలో అవుతున్నారు. నేను ఇంకో బ్రాంచ్కి వెళ్ళాను, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళు నార్మల్ రెగ్యులర్ ఫామ్ ఫిల్ చేయడము ఆఫ్లైన్, లేకుంటే ఓన్లీ ఒక సింపుల్ ఒక టెక్స్ట్ ఒక నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేసి రిలేటెడ్ టు నేమ్ అండ్ ఏజ్, సో ఇవన్నీ ఫిల్ చేసి ఇది ఒక టెక్స్ట్ ఫార్మాట్లో స్టోర్ చేస్తున్నాం. సో అవన్నీ స్టోర్ చేసినవన్నీ కూడా మనం గ్యాదర్ చేసి ఒక దగ్గర కొలేట్ చేస్తున్నాం. సో దట్ ఈస్ ది డేటా వేర్ హౌస్. So where it will get the data from the either from the flat files or from databases, or it may be from the legacy. లెగసీ అంటే ఏంటంటే ఓల్డ్ మెషిన్స్ ఉంటాయి కదా, సో ఓల్డ్ టెక్నాలజీ మీద వర్క్ చేస్తూ ఉంటాయి, అవన్నీ కూడా లెగసీస్. ఆర్ ఫ్రమ్ మెయిన్ ఫ్రేమ్స్. సో మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ నుంచి కొంచెం డేటా వస్తుంది, మెయిన్ ఫ్రేమ్ సోర్సెస్ ఉంటాయి. సో అక్కడ నుంచి డేటాని తీసుకొని ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటాం. స్టోర్ చేసుకొని దాన్ని అనలిటికల్ పర్పస్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు అయితే క్లియర్ కదా? ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? అచిత, అచిత్, భార్గవి, నారాయణ, సౌజన్య. సార్ సో కంపేర్ చేద్దాం. ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తున్నానంటే డేటా వేర్ హౌస్, డేటాబేస్ డిఫరెంట్ అని చెప్తున్నాం. ఆన్ వాట్ బేసిస్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్. సో కమింగ్ టు ఏ డేటాబేస్, ఒక డేటాబేస్ తీసుకుంటే మనం కరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేస్తాం. కమింగ్ టు డేటా వేర్ హౌస్, ఓకే విల్ రైట్ హియర్ data warehouse. Okay, we'll differentiate it. So it will store the current information. సో ఛాన్స్ ఏముందంటే అది డే బై డే అప్డేట్ అవుతుంది. వేరాజ్ ఇన్ డేటా వేర్హౌస్ విల్ స్టోర్ ది హిస్టారికల్ డేటా. సో వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఛాన్స్, బట్ విల్ మెయింటైన్ ది యాక్యురసీ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. సో మనకి ఇక్కడ టైం ఆన్ టైం బేసిస్ మనకు కొన్ని రికార్డ్స్ తీసుకుంటే ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మనకి హిస్టారికల్ డేటా కాబట్టి డేటా ఇంకా యాడ్ అవుతూ పోతే మనకు ఇంకా క్లారిటీ అనేది ఇంకా పెరుగుతుంది. సో విల్ మెయింటైన్ సమ్ యాక్యురసీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫోకసింగ్ ఆన్ కరెంట్ డేటా. విల్ మెయింటైన్ ది వెదర్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ నాట్, విల్ ట్రై టు ఫోకస్ ఆన్ దట్. సో బేసికల్గా మనం ఈ యాక్యురసీ మెయింటైన్ చేస్తున్నామా లేదా అని చెక్ చేయడానికి మనం ఈ ఈటీఎల్ టెస్టింగ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, సో వెదర్ వీఆర్ గెటింగ్ ది 100% ఆఫ్ quality of data into the data warehouse or not. Quality of data is getting into the database or not. అదే ETL టెస్టింగ్. ఓకే, సింపుల్ చెప్పాలంటే అది. సో ఎప్పుడైనా కూడా హిస్టారికల్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ కరెక్ట్ అయ్యి మనకి అక్యురసీ కరెక్ట్ ఉందా లేదా, సో 100% క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం, సో అదంతా చెక్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసేది ETL టెస్టింగ్. ఓకే, ఓకే ఇది పక్కన పెట్టేద్దాం.
సో ఓకే, ఇంకోటి ఏమంటున్నాను, డే టు డే ఆపరేషన్స్కి ఇది యూజ్ చేస్తాం. Whereas in a data warehouse, long-term operations, okay, long-term operation data. So instead of focusing on day to day, for the long-term operations, we'll store the data. Okay. So your uses are databases, professionals or agents. Agents అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఏం చెప్పాను, ఒక కస్టమర్ వచ్చిండు, సేవింగ్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేద్దాం అనుకున్నా అని చెప్పాను. సో ఈ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ కస్టమర్కి ఇవ్వం కదా ఫిల్ చేయమని. సో ఒక బ్యాంక్ ఎంప్లాయ్ అంటాడు, ఆయన ఏజెంట్ అనుకుందాం. సో దే విల్ ఆపరేట్ దిస్ అప్లికేషన్. సో ఈ డేటాని ఎవరు యాక్సెస్ చేస్తారంటే ఒక పర్టికులర్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయ్, ఒక ఏజెంట్ అనుకుందాం అలా. సో ఇది ఎవరు యూజ్ చేస్తారంటే మేనేజర్స్ ఆర్ అనలిస్ట్. బేసికలీ అనలిస్ట్కే కదా, వాళ్ళకి కదా అవసరం అయ్యేది అనలిస్ట్. సో దే విల్ యాక్సెస్ దిస్. ఓకే, సో ఇంకోటి ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ యూస్ ఫర్ ది ట్రాన్సాక్షన్స్. This is used for the analytics. సో మనకి ఇక్కడ ఏం యాక్సెస్ ఉంటుందంటే రీడ్ ఆర్ రైట్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. సో మీకు ఇక్కడ ఏమన్నా డే టు డే ఆపరేషన్స్కి ఇంకోటి ఏంటంటే డే టు డే ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అప్ టు డేట్ అవుతూనే ఉంటుందని చెప్పి. సో అప్ టు డేట్ అవ్వాలంటే ఏంటి, మనకి రీడ్ యాక్సెస్ ఉండాలి, రైట్ యాక్సెస్ ఉండాలి. వేరేజ్ ఇన్ డేటా వేర్హౌస్ ఇట్ ఓన్లీ హ్యావ్ ది రీడ్ యాక్సెస్. సో ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందో మనం రీడ్ చేయగలం తప్ప రైట్ చేయలేం. సో ఓన్లీ few number of records, మనకి ఓన్లీ ఫ్యూ నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ మిలియన్ నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, అంతే కదా. సో మీకు సైజు తక్కువ ఉన్నప్పుడు తక్కువ రికార్డ్స్ యూజ్ చేయగలుగుతాం. సో సైజ్ ఎక్కువైనప్పుడు ఎక్కువ రికార్డ్స్ యూజ్ చేయగలుగుతాం. సో హిస్టారికల్ డేటా ఎప్పుడైనా కూడా సమ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ బిలియన్స్ ఆఫ్ డేటానే ఉంటుంది. ఇంకోటి ఓకే, నార్మలైజేషన్ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ నార్మలైజ్డ్. ఇట్ ఈస్ denormalized. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బీన్ ది రిలేషనల్. రిలేషనల్ అంటే ఏంటంటే చాలా టేబుల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. సో బేసికల్గా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఏ టేబుల్ దేన్ని రిఫర్ చేయాలి, వాట్ షుడ్ బి దేర్ రిలేషన్, సో దాన్ని కూడా వాళ్ళు డిఫైన్ చేస్తారు అనమాట డేటాబేస్లో. కమింగ్ టు ఏ మల్టీ డైమెన్షన్, సో మల్టీ డైమెన్షన్ ఎలా అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ఫ్యాక్ట్ అండ్ డైమెన్షన్ టేబుల్స్. విల్ డిస్కస్ ఇన్ ది ఫర్దర్ క్లాసెస్. ఇంకోటి ఏంటి, డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, డీటెయిల్డ్ డేటా. ఇందులో కన్సాలిడేటెడ్ డేటా అని ఎలా అంటున్నాం, why, because we are integrating the data from the multiple sources. That's why we will have the consolidated data. Okay, remember that. Just a moment.
ఇంకోటి ఏంటంటే ETL అండ్ డేటా వేర్హౌస్ డేటాబేస్ టెస్టింగ్ బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్. అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. సో మోస్ట్లీ వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూలో అడిగిన మేబీ నార్మల్గా మీరు బయట చూసిన ETL అండ్ డేటాబేస్ ఇట్స్ టోటలీ డిఫరెంట్. సో ETL టెస్టింగ్ ఏమంటుందంటే నార్మల్లీ డేటా డేటా ఇన్ డేటా వేర్హౌస్. సో ఏదైతే డేటా వేర్హౌస్ ఉంటుందో దాని మీద మనం వాలిడేషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తాం. ఓకే, కానీ డేటాబేస్ ఏంటి? డేటాబేస్ టెస్టింగ్ ఏంటంటే ట్రాన్సాక్షనల్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి కదా, వాటి మీద టెస్టింగ్ చేస్తాం. ఓకే, సో మోర్ ఓవర్ మనకి ఈటీఎల్లో ఏంటంటే ఇంటిగ్రేషన్, అంటే డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సోర్సెస్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది కాబట్టి ఇట్ లిటిల్ బిట్ కొంచెం లిటిల్ బిట్ టఫ్ టు వర్క్ ఆన్ ఇట్. Okay, we'll stop here. So, mm, సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఆర్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఇప్పటివరకు ఏమైతే డిస్కస్ చేసినాం. సో సింపుల్ చెప్పాలంటే మీకు డేటాబేస్ ఇంకా డేటా వేర్హౌస్కి డిఫరెన్స్ ఎందుకు చెప్పాలంటే డేటాబేస్ నుంచి మన డేటా అనేది డేటా వేర్హౌస్కి వస్తుంది. రెండు డేటాబేసెసే, కాకపోతే మనం డేటా వేర్హౌస్ అనేది నేమ్ ఎందుకు యూజ్ చేసినామంటే అదొక అదొక ప్లేస్ ఎక్కడ హిస్టారికల్ డేటాని సేవ్ చేస్తాం. ఇంకోటి ఏంటి, మన ఈ ఎంటైర్ ఈటీఎల్ ప్రాసెస్లో ఎక్స్ట్రాక్షన్ అనేది మోస్ట్లీ డేటాబేసెస్ నుంచి కానీ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్షన్ జరిగి, సో ఇట్ ఈవెన్ డిపెండ్స్, వెబ్ పేజెస్ నుంచి కూడా డేటా అనేది ఎక్స్ట్రాక్షన్ జరుగుతుంది. సో వీ డోంట్ బాదర్ అబౌట్ ది వాట్ ఈస్ ద సోర్స్. సో we'll bother about what kind of data we are getting and whether the data is getting properly or not. Once the data is ఒకసారి డేటా వచ్చిన తర్వాత మనకి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అనేటివి ఒక టూల్లో జరుగుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టేక్ ఏ ఇన్ఫర్మాటికా. సో యాజ్ పర్ ది రూల్స్ అండ్ ద రిక్వైర్మెంట్ అది కరెక్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేశారా లేదా అని చెక్ చేస్తాం. ఓకే, అది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అయిన తర్వాత లోడ్ అవ్వాలి ఎక్కడ, టార్గెట్ ఫైనల్ ఏదైతే ఉంటుందో డేటా వేర్ హౌస్ అక్కడ లోడ్ అవ్వాలి. సో కన్సిస్టెన్సీ ఉందా లేదా, ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసినట్టు. సో ఆర్ వి మెయింటైనింగ్ ఎనీ కన్సిస్టెన్సీ? సో వీ విల్ చెక్ దట్. అండ్ accuracy. Okay, so basically we don't bother about the how much of quantity we are getting, we will bother about the quality of the data. Okay, so quantity I already told you, millions of records ఉంటాయి. వై? సో ఇది జస్ట్ మన బిజినెస్ రన్నింగ్ పర్పస్ కాబట్టి వన్స్ ఒక్కసారి మనకి ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే కస్టమర్ ఉన్నాడు, సేవింగ్స్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసినాడు, ఒక 1 year యూజ్ చేసిన తర్వాత క్లోజ్ చేసేసినాడు, దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్.
సో మనం క్లోజ్ చేసిన తర్వాత డేటాబేస్లో అవసరం అవసరం లేదు. దాన్ని ఏం చేస్తారంటే డేటా వేరస్ మూవ్ చేస్తారు. మూవ్ చేసి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సో వన్స్ ద డేటా మీకు అనాలిసిస్ ఎట్లా జరుగుతుందో చెప్తాను. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ ఉండే కస్టమర్ క్లోజ్ చేసినాడు. ఎందుకు క్లోజ్ చేసినాడు? సో దే విల్ చెక్ ఆన్ కామెంట్స్ ఆర్ దే విల్ టేక్ ది ఫీడ్బ్యాక్. సో ఎయిదర్స్ వీఆర్ మిస్సింగ్ ఫ్రమ్ అంటే కంపేర్ టు ఇప్పుడు ఇండస్ బ్యాంక్ తీసుకుందాం, మన కాంపిటీటర్ ఇంకోటి ఐసిఐసి తీసుకుందాం. సో ఆర్ వి మిస్సింగ్ ఎనీ సర్వీసెస్ విచ్ ఆఫర్డ్ బై ది అదర్ బ్యాంక్స్? ఓకే, వీ డోంట్ టేక్ ఐసిఐసి, విల్ టేక్ అదర్ బ్యాంక్స్. సో మనం ఆఫర్ చేయలేని సర్వీసెస్ ఏమైనా వేరే బ్యాంక్ ఆఫర్ చేస్తుందా? సో మనం ఏమైనా మిస్ అవుతున్నామా? ఓకే, అంటే వేరే బ్యాంక్స్ ఆఫర్స్ ఎక్కువ పెట్టినాయా, లేకపోతే ఏమన్నా సర్వీసెస్ ఎక్కువ పెట్టాయా, లేకపోతే ఏమైనా ఫీచర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ maybe in the future they are offering instead of credit cards, even on debit cards also they are offering the EMIs, other banks. So our option in indus lo ledanukunna, so we are missing that option. So customer want to move from one bank to another bank, so ఆయన in the close చేసిన. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ అనేది డేటా వేరస్ లో జరుగుతుంది. ఓకే, సో any doubts or questions? Okay, okay, fine. Yeah. Thank you all. We'll meet tomorrow.